Dankeschön auch an unsere Vorveranstalter, die Humboldt-Universität zu Berlin, die uns immer mit viel Tatkraft unterstützt haben. Wir konnten immer irgendjemanden anrufen, wenn es Fragen gab, und auch mit Technikunterstützung. Teilweise haben sie uns geholfen. Also auch hier ein Dankeschön an Berlin. Und last but not least ein herzliches Dankeschön an die Hochschulleitung und meine Kolleginnen und Kollegen, die viel Verständnis dafür aufgearbeitet haben, dass ich in den letzten Wochen viel zu tun hatte, aber mich eigentlich nur um die Moodlemoot gekümmert habe. Und für die tolle Unterstützung der Hochschule, also auch ein herzliches Dankeschön und ebenfalls ein Dankeschön an die ganzen Studierenden, die diese Moodlemoot unterstützen, die hier mit den weißen T-Shirts rumlaufen und sie heute unterstützen. Alle Leute mit diesen tollen weißen Moodle-T-Shirts dürfen Sie übrigens auch jederzeit ansprechen, die helfen Ihnen, wenn Fragen sind. Also ganz herzliches Dankeschön an die Hochschulleitung, an meine Kollegen und an die Studierenden. Ja, zur Moodlemoot. Jeder bringt sein Wissen mit, jeder bringt sein Wissen mit ein und am Ende gehen wir alle mit ganz vielen tollen neuen Erkenntnissen nach Hause. Insofern wünsche ich Ihnen und euch jetzt eine schöne Moodlemoot, tolle Erkenntnisse und 2 schöne Tage hier bei uns in Elmshorn. Es ist schon ungeheuer viel gesagt worden. Auch von unserer Seite aus nochmal herzlichen Dank für alle, die das hier möglich gemacht haben, dass diese Konferenz hier stattfinden wird. Ein Erfolg wird es aber dann, wenn wir hier spannende Diskussionen führen. Wenn wir hier Dinge miteinander erörtern, die jeden Einzelnen in seiner Bildungseinrichtung ein Stückchen weiterbringen. Und ich möchte eigentlich nur auf 2 Punkte aufmerksam machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn genau an diesen beiden Punkten jeder von uns oder wir alle oder gemeinsam ein Stückchen weiterkommen. Nämlich es gibt eigentlich für die nächste Zeit 2 wichtige Entscheidungen im Bereich von Moodle zu treffen. Die eine ist, updaten, ja oder nein. Updaten jetzt oder irgendwann. Moodle steht an dem Punkt, von Version 1.9 zu wechseln auf Version 2. Version 2 ist immer so ein bisschen was Magisches im Internet und tatsächlich ist auch mit Moodle 2 eine ganze Menge an Veränderungen verbunden, eine ganze Menge an Möglichkeiten, aber auch durchaus Herausforderungen. Von daher stellt sich für eine Bildungseinrichtung tatsächlich die Frage, wann tun wir das? Eine wichtige Geschichte und es wäre spannend, auch von ganz unterschiedlichen Perspektiven zu hören, wie wird das heute gesehen, wo wird schon was vorbereitet, wo gibt es die ersten Erfahrungen. Die zweite Entscheidung ist vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger. Nämlich dabei geht es um die Frage der Qualität der Arbeit mit Moodle. Wenn wir hineingucken, was passiert in den Plattformen, dann haben wir 5000, vielleicht sogar noch ein paar mehr Plattformen da, aber wir haben auch ganz viele Plattformen, wo Moodle weit unter seinen Möglichkeiten genutzt wird. Das mag okay sein, aber es ist auch auf Dauer das, was die Bildung und die Art und Weise, wie wir Bildung verstehen, wie wir Bildung weiterentwickeln in den verschiedensten Bereichen, innerbetrieblich an den Hochschulen, in den Schulen, in der Erwachsenenbildung, denn eigentlich weiter voranbringen, uns zukunftssicher und zukunftsfähig machen. Es gibt das böse Wort Moodle als PDF-Schleuder, als Verteilinstrument für WBTs, für SCORM-Pakete oder ähnliches. Damit ist Moodle mit seinen Möglichkeiten bei weitem nicht ausgenutzt. Und wir haben ja ungeheuer viele Potenziale und Möglichkeiten, Lernen als ein Lernerlebnis kollaborativ zu gestalten. Zu sagen, bringen wir tatsächlich es dahin, dass in Deutschland, in deutschsprachigen Ländern, in Europa und weltweit mit Moodle so gearbeitet wird, dass dadurch ein Impuls in die Bildungslandschaft reingeht? Ist das ein Teil der Ausgangspunkte, einer von vielen Teilen? Und haben wir da einen Punkt? Kriegen wir das hin? Wäre sehr interessiert daran, dass das heute und morgen und in den nächsten Wochen und Monaten ein Bestandteil unserer Diskussion bringt. Wie entwickeln wir diese Qualität weiter? Ja, ich möchte mich nur ganz kurz vorstellen. Die Leute, die vorgestern da waren, die kennen mich. Die anderen kennen mich wahrscheinlich aus dem Forum. Ich will hier nicht viel Worte machen. Ich möchte einfach nur meinem Team danken. Das ganz besonders dem Jan, der hier geschafft hat wie ein Irrer. Und am Ende, ich habe ihn also so lieb gewonnen, dass ich am Ende der Konferenz wahrscheinlich adoptieren werde. Es hat Spaß gemacht, hier mitzuarbeiten. Und ich denke, wir haben jetzt noch 2 spannende Tage vor uns.
it's rather a pleasure for me. I switched to English because I'm going to introduce Steve Wheeler. Steve Wheeler fits well into our Moodle community because there's another addition to the M's, to the many M's we're doing, Moodle, Mahara, Mojito, and so on. And Steve is mobile. Steve is mobile in many ways. He's a mobile professor. His wife told me once, well, when he comes back home, I need to see his identity card. To remember all the events where he's giving keynotes, you know what he did in his blog. I'm not giving away secrets. In his blog, he has one blog where he keeps track of all the keynotes he's going to hold in 1 year. So if you go to his blog, Learning with Ease, you will see, maybe sometimes you can find him at home, but very rarely. He's mobile not only by traveling, but he's mobile also, as you can see, by always having a mobile device in his hand or in his pocket. And that's why here, well, you have to be aware that he's twittering all the time, and you might find pictures of all kind of things in our Twitter feed. Yeah, probably me too. We have set up a Twitter feed for that. You saw that on the web page. And I hope all the Twitterers among us will be busy twittering the event. And at the end of the day, we will have a newspaper. Well, Steve is mobile because he's always traveling. He has mobile devices, but also his thinking is very mobile, if I may say so. And he comes from Plymouth University. So that was a bit complicated because that's at the other end, at the further end of England. He is a very big promoter for change in education. And he's been inspiring to me for many years. He is people want him for conferences because he is not talking science talk, but very entertaining. He gets the message over in a very nice way. If you know his blog, then you know what I'm talking about. I really can only advise you to visit his blog. He's a blogger. He's been a blogger for 21st century education. And he is really in his element when he is with a mobile device, when he can talk about changes in education. And Steve, I'm really happy and glad to welcome you here for your keynote. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke Ihnen für Ihnen Einladung zu sprechen im Moodlemoot, ja? Es tut mir leid, meine Deutsch ist sehr schlecht. So, ich brauche auf Englisch sprechen, ja? Okay. I will try to speak slowly. Actually, your English is much better than my German, so I think it's better if I speak in English, yes. And we'll go to my slides, if I can find them on here. I'm not very good at technology. I messed it up. Right, okay. Oh, you started it for me, thank you very much. So I will go into here. I have to be careful with this microphone as well. I made sure today to promise that I would not go to the toilet while this was on.
nice for whoever provided the garden here today for me to walk amongst as well. It's very, very nice, isn't it? Yeah. It's good. It's nice to be here. As you can see, I'm going to be talking about openness, being open. How many of you, as teachers, have an open door? I wonder. Some of you, that's good. If you put your hands up, if you have. Andy Hock. If you have an open door, you see that the interesting thing is lots of teachers shut their door in the classroom. Why do they do that? Why do we shut our doors when there is such good practice, when there are so many good things going on in the classroom? Why do we shut our doors and keep people out? We should be opening our doors and saying, come in and see what we're doing in the classroom. Come in and see how my children are so good. Come in and see what they're doing. You see, the whole point about openness is that it's very difficult to do. But I'm going to talk to you about openness this morning, and I'm going to challenge you to think about being more open, to think about what I call open scholarship, the act of opening up yourself for criticism in a constructive way so that you learn and also your community learn as well. This is a good thing, I think, for all of us to do. This is something that's changing in education. We need to be more open. And here's a question for you to start with. Do these children deserve a good education? Do they deserve a good education? Otherwise, you would not be teachers. You would not believe that if you were not teachers. Teachers are the best people, you know, in the world. How many of you are teachers here? Ah, Forrester Pants. You see, the thing about teachers is that we don't do it for the money. Do we? Because if we did, we wouldn't be teachers. We don't do it for the money. We do it because we care. We do it because we care about the children, the young people, and maybe even the adults that we are teaching. We do it because we want to make a difference. We do it because we have to do it. There's a compelling thing in teaching. And teachers take their work home with them a lot, don't they? We take our work home with us. It's very difficult. These children deserve a good education. What about these children? Do they deserve a good education? Yes. Of course they do. I took this picture a year ago in the Gambia, which is a very poor African country. And these children here are at primary school age. They are maybe 8, 9 years old. And they spend most of their day fetching wood for fires and fetching water for cooking, because they are many miles away from water. And that means that they do not get to go to school. And if they do go to school, they have to leave school when they are 11 years old, because the government of the Gambia does not provide free education after 11 years old. This is a fact. This is the world we live in. Here are some facts for you. Over 500 million children, that is 500 million children, are outside of education. All it will take, said Stephen Heppel, professor in England, is just $5 billion to get them all into education. That is round about $1,000 each. That is all it will take to get children back into education across the whole world. And do you know there are many people who will have this in their personal fortune? There are certainly many banks and many corporate establishments, organizations around the world that have this money. But where is the will to do this? This is the world we live in. This is why I'm going to talk to you about openness. And this is where Moodle and Mahara and all the other open source content will come in, as you will see as we go through this talk.